Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we shall continue our new lesson that is known as present perfect tense. In Urdu language we say फेल हाल मुकम्मल. सबसे पहले हम देखेंगे इसकी उर्दू पहचान क्या है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे उर्दू के सेंटेंस के साथ कम अक्रॉस होते हैं, आपका वास्ता पड़ता है, आप देखते हैं, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या फेल हाल मुकम्मल के साथ उसका ताल्लुक है. Let's see its first Urdu identification. जनरल उर्दू ज़बान का हर वो फिक्रा जिसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, ली है, लिए हो, तो वो फिक्रा फेल हाल मुकम्मल का होगा. और अंग्रेज़ी ज़बान में ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. तो ये एक बड़ी आसान सी एक निशानी है कि उर्दू ज़बान का हर वो फिक्रा जिसके आखिर में रहा है, जिसके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हों, लिया है, ली है, लिए हों, तो उसको आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहेंगे. और उर्दू ज़बान में फेल हाल मुकम्मल कहेंगे. It was all about its Urdu identification. Now we proceed to the next point, that is called English identification. For example, we see a sentence, he has eaten meal. He has eaten meal. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसमें दो इस्तेमाल होते हैं. हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो इस्तेमाल होते हैं. वन इज हैज़ एंड द अदर इज हैव. सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एक हैज़ और एक हैव. आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होता है. और ही, शी, इट, नेम एंड एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप हैज़ का इस्तेमाल करें. और इस हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमेशा आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा याद रखें. थर्ड फॉर्म of the verb, and then at the end there is the object. Now this is the English identification of a sentence. Once you come across such sentence which is starting with any of the subject, then there is always has and have, then third form of the verb, and then there will be the object of the sentence. So ultimately such sentences are belonging to the tense of present perfect tense. And next we want to proceed that how to make a negative sentence of a present perfect tense, which is a simple sentence which is just written on this board for you people. Here see its negative sentence. पॉइंट नंबर 3 में आपको हम ये तरीकाकार बताएंगे कि जो सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सेम इज द केस, वेरी इजी फॉर योर कम्प्रीहेंशन, दैट वी विल ऐड द वर्ड ऑफ नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, and there will be no change in the rest of the sentence. So ultimately your simple sentence of the present perfect tense will be converted into negative sentence. How we will convert? He has not eaten meal. She has not written a letter. They have not played cricket. We have not completed our work. So this is very simple. Just to add the word of not immediate after the helping verb, that may be a has or that may be a have, and then there will be the third form of the verb, and at the end there will be the object of the sentence and full stop. Up till now everything is clear to you. Now we shall proceed to the next step, that is called interrogative sentence.
how to convert a simple sentence of present perfect tense into interrogative sentence. Gentlemen, we are again coming across with a sentence, for example here. He has written a story. He has written a story. وہ ایک کہانی لکھ چکا ہے. He has written a story کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے؟ اردو زبان میں تو بڑا ہی آسان ہے اور انگریزی میں بھی آسان ہے. وہ ایک کہانی نہیں لکھ چکا ہے. وہ ایک کہانی نہیں لکھ چکا ہے. اور اس کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے انٹراگیٹو سینٹینس میں؟ وہ تو میں نے آپ کو پہلے نیگیٹو بتا دی ہے کہ ہیز اور ہیو کے فوراً بعد جب آپ ناٹ لگائیں گے تو یہ الٹیمیٹلی آپ کا نیگیٹو سینٹینس پہ چلا جائے گا. اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک سمپل سینٹینس ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا, اس کو آپ انٹراگیٹو کیسے بنائیں گے؟ Same is the very easy for your comprehension that we will bring the helping verb, this helping verb. It may be has or it may be have, just in the beginning of this subject. And ultimately the rest of the you can say the sequence of the sentence will be followed accordingly. There will be no change. Here I produced the interrogative sentence. Has he written a story? And there is the question mark. Mind it that there is question mark at the end of each and every interrogative sentence. So as we have studied in the previous sentence that you are sometimes you are coming across with such type of sentences, at the same time they are the negative and at the same time they are also interrogative. Here we can convert this interrogative sentence and this simple sentence into including the simple sentence into interrogative as well as into negative. Has he not eaten, has he not eaten meal? This is another sentence, and this sentence we can convert. Has he not written a story? کیا وہ ایک کہانی نہیں لکھ چکا ہے؟ So gentlemen, today we have studied about present perfect tense as we have defined in Urdu language. یہ فقرات ہمیشہ فعل حال مکمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور میں نے آپ کو سب سے پہلے اس کی اردو پہچان بتائی ہے کہ اردو زبان کا ہر وہ فقرہ جس کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے، چکے ہوں، لیا ہے، لی ہو، لی ہوں، اس نے کھانا کھا لیا ہے، وہ کھانا کھا چکا ہے، ہم نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے، وہ سیر پہ جا چکے ہیں، انہوں نے امریکہ کا دورہ کر لیا ہے، وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، نجمہ نے کپڑے دھو لیے ہیں، نجمہ نے کھانا پکا لیا ہے. Just I am quoting all these examples. You are seeing that there is ending of these sentences is always چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں، لیا ہے، لی ہیں، لیے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کا فعل حال مکمل کا ہوگا اور انگریزی زبان میں ہم اس کو کہیں گے present perfect tense. اور دین ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن انگلش وہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بڑی ایکسپلین کر دی تھی. سب سے پہلے اس کا سبجیکٹ ہوگا، اس کے فوراً بعد ہم ہیز اور ہیو ایز اے ہیلپنگ ورب چوز کریں گے. ہیلپنگ ورب کے بعد فوراً تھرڈ فارم آف دی ورب استعمال ہوگی اور آخر پہ آپ اس کا آبجیکٹ استعمال کریں گے. آگے ہم نے فردر پروسیڈ کیا تھا کہ اس کا نیگیٹو ہم کیسے بنائیں گے، وہ بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے. ہر ہیلپنگ ورب کے فوراً بعد ہیلپنگ ورب آپ کا ہیز اور ہیو ہوگا اس میں، اس کے فوراً بعد آپ ناٹ کا اضافہ کریں گے اور تھرڈ فارم آف دی ورب لگائیں گے اور آخر پہ آپ اس کا آبجیکٹ اور فل اسٹاپ لگائیں گے. اور سیم دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا انٹراگیٹو سینٹینس کیسے بنائیں گے. انٹراگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے اس کے ہیلپنگ ورب کو آپ اٹھا کے سبجیکٹ سے پہلے لگا دیں گے اور باقی آپ کا سیکوینس سینٹینس کا سیم رہے گا اور اینڈ آف دا سینٹینس آپ ہمیشہ کوسچن مارک لگائیں گے. Thank you very much, gentlemen. Inshallah, in the next class, we shall continue about the present perfect continuous tense. Thank you very much and Allah Hafiz. ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.